Good morning, everybody. So my voice is audible. Type S in the chat box. என்னோட வாய்ஸ் வந்து ஆடிபிளா இருக்கா? ஆடிபிளா இருந்தா உங்களுடைய chat boxல S ன்னு டைப் பண்ணுங்க. So my voice is audible. Can you please comment in your chat box? So my voice is audible. So type S in the chat box. Okay, 1 minute. Can you please mention in the comment? My voice is audible. My voice is audible. Type S in the chat box. So shall we start? So my voice is audible. Please type in the chat box so we can start that. Okay. Shall we start? Yes. Okay. Thanks, Ram, for your comment. So in this today's situation, okay. So we are now featuring the situation into two parts. Okay. So one is BC, which is before Corona, and AC after Corona. So many of the things have been happen in digital nowadays. The online meeting has been happened in online. Uh, the offline meeting has been happened in the online, like many other network meetings. And after that, we have a lot of business opportunities in digital. So these have been happened in the last from 30 to 33 days. So this is the way. This is the way forward to go to a business using a digital. So that only we are going to see in this today's webinar. So all are excited to know how to grow your business digitally. Type S in the chat box. உங்களுடைய business டிஜிட்டலா grow பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய chat boxல S ன்னு டைப் பண்ணுங்க. உங்களுடைய chat boxல S ன்னு டைப் பண்ணுங்க. So எல்லாரும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருங்க. So thanks Jaykish, thanks Ram Sangam. Okay. So before I go to the, I introduce myself. So my name is Sahul. I'm an entrepreneur. I'm an MBA professional. 11 years of experience in corporate HR. So blessed with 2 kids. I have a personal website called sahulmeeran.com. I started my branded website in 2007, which is trueinfos.com. I'm a founder of TamilOnlineBiz.com. So I started a Tamil Online Biz to many of them are not know how to grow a business digitally. So for that I have started this portal called TamilOnlineBiz.com. So I already trained 300 plus students in the digital marketing thing. So my mission is to create 1 lakh entrepreneur to move business digitally and get a passive income by 2025. This is my mission. This is all about my introduction. So next is I am doing a 2 type of services. One is online course selling, and second thing is a consulting. So 2 things I am doing that. The online course selling is in digital marketing, and consulting also in the digital thing. Okay. So this is my background. So first, before we go into that, we will see one survey. Google and Boston CG Group has done a survey. So in that they have mentioned that the digital consumer spending in India is 100 billion opportunity. Can you tell me when this will happen? This 100 billion opportunity, when will this happen? So in which year it will going to happen? So type in the comment box. So digital consumer spending in India is 100 billion opportunity. It will happen in which year?
So 2020, 2025, 2030. Can you please comment in the chat box? Sayed is saying 2023. Any other comments? Okay. So this digital consumer spending in India is 100 billion opportunity is not in 2023 or 2025 or 2030. So it will be on 2020. So this is the survey is stating that the digital is growing. Okay. So next is so how we see the ad before. So நம்மளுடைய விளம்பரங்களை வந்து நம்ம முன்னாடி எப்படி பார்த்துட்டோம். So how we see the ad? What is the mode of ad? Okay, Sayed is saying TV. So any other comments? Newspaper. Any other thoughts? Radio. Very good. Sayed is answering very great answers. Okay, so before that we are seeing our advertisements in newspaper. Okay, so நம்மளை விளம்பரங்கள் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம வந்து newspaperல பார்த்திருந்தோம். So after that we saw our ad in radio. So நம்ம வந்து ரேடியோல வந்து கேட்டுட்டு இருந்தோம். So third thing is we saw the ad in TV. Okay, so televisionல நம்ம பார்த்திருந்தோம். So newspaper we read in the newspaper, we listen in the radio, and we hear in the news TV. And also additionally there also have posters, wallpapers, all these things, that the signboards, all these things, it will come. Okay, so this is called a traditional marketing. This three and also that additional part is a traditional marketing. So after that we have some exponential growth, and we will see in our system, computer system, and we'll see in our laptop, and we see in our mobile phone. Okay, this is called a digital marketing. So previously we saw in newspaperல வந்து நம்ம ad பார்த்திருந்தோம், ரேடியோல கேட்டுட்டு இருந்தோம், டிவில வந்து பார்த்திருந்தோம். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சிஸ்டத்துல வந்து நம்மளுடைய ad வந்து பார்த்திருந்தோம், லேப்டாப்ல பார்த்திருந்தோம். சோ இப்போ மொபைல், டேப்லெட் அதுல வந்து பார்த்தோம். சோ இதுதான் வந்து digital marketing. Can you tell me, so what is the common three things for this computer, laptop, and mobile? So what is the common thing among these three? So type in the chat box. So what is the common thing? So there are also three for computer, laptop, and mobile. There also one common thing இருக்கு. இந்த மூணுக்கும் வந்து ஒரு common thing இருக்கு. அது என்ன? நம்ம digital marketing சொல்றோம், அதுக்கு ஒரு common thing இருக்கு. Okay, keyword no Sayed, there is no keyword, it is the internet. Okay, so computer, laptop, and mobile, we see the ad through an internet. Okay, so this is called a digital marketing. So now you understand, so what is traditional marketing, so what is digital marketing. Are you clear till this point? Type clear in the chat box. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு clearனா உங்களுடைய chat boxல clear ன்னு டைப் பண்ணுங்க. So type clear in the chat box. So thank you. So next is, so what is the difference between traditional marketing and digital marketing? Okay, so in digital marketing the cost is affordable to everyone, and you will target a global. Okay, so in traditional marketing the cost is expensive because we put the ad in newspapers. Okay, we put the ad in TV channels, we put the ad in radio. So it will cost around for 10 seconds this is much amount, like that it is expensive. So in digital marketing the cost is very affordable, and also in digital marketing we target a global. For example, I'm having a travel agency in India, I'm having a travel agency in Tamil Nadu. So I will ask that person in Singapore or Sri Lanka to ask to come to our travel, like a Ooty and Kodaikanal thing, so through a global marketing, so through Facebook or through any other platform. So it is a global marketing, but in traditional marketing is local marketing is only possible. So digital marketing la cost வந்து ரொம்ப அதிகம், traditional marketing la digital marketing la cost வந்து ரொம்ப கம்மி, traditional marketing la cost ரொம்ப அதிகம். So digital marketing நம்ம வந்து global market பண்ணலாம். இப்போ for example நான் வந்து travel agency ஆரம்பிச்சிருக்கேன்,
ஸோ நான் வந்து ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கு ட்ரிப் கூப்பிட்டு போறேன் அப்படின்னா நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பர்சன் வந்து கூப்பிடலாம், ஸ்ரீலங்கால இருந்து, நான் இந்தியால இருந்தே வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ஆட் போட்டு கூப்பிடலாம். ஸோ இது வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல நம்ம வந்து லோக்கலா தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்தியாக்குள்ள தான் பண்ண முடியும், இல்ல தமிழ்நாடுக்குள்ள தான் பண்ண முடியும், இல்ல சென்னைக்குள்ள தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கு. And also in digital marketing, so we will target age wise. For example, your customer audience is ages 18 to 25. So you can target 18 to 25. So you can target a gender. For example, your product is relating to male. Your product is related to female. Then you will target that also. So and also you target based on the interest. Okay. And you target based on the competitor audience. So these are the things happen in having in the digital marketing. But in traditional marketing, there is no age thing, no gender, no interest, and no competition. So if you publish the ad in the paper, if your target audience is 18 to 25, so 8-year-old people will see, 15-year-old people will see, 20-year people will see, 30-year. But this is not. It will be very cost high in traditional marketing. ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க வந்து ஏஜ் வைஸா டார்கெட் பண்ணலாம், ஜெண்டர் அதாவது ஜென்ஸ்க்கு லேடிஸ்க்கு வந்து நீங்க டார்கெட் பண்ணலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் வைஸா டார்கெட் பண்ணலாம், காம்படிட்டர் ஆடியன்ஸை டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ இதுல வந்து ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல அது மாதிரி டார்கெட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த விளம்பரம் வந்து சின்ன பசங்களும் கேட்பாங்க, மிடில் ஏஜ் குரூப் பசங்களும் கேட்பாங்க, வயசு அதிகமா இருக்கவங்களும் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து அது டார்கெட்டிங் வந்து நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் we have option called retargeting. So what is retargeting means? If you go to Flipkart or Amazon and you search for some mobile or laptop, okay, for example, if you want one mobile phone, you will go to Amazon, you have to search, so what is the mobile price, cost, all this thing. So once you go and close this thing and it will come to some Facebook or any other platform, the same product will be seen in the right side. So this is called retargeting. So why retargeting is doing? So as per psychology, as per the sales psychology, if a person see one product at 8 times, then only they will buy. So that is called a retargeting. So in traditional marketing, there is no retargeting. So retargeting na enna appadina, இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு அமேசான்ல போய் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் ஒரு மொபைல் ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு அப்படி போறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம கேதர் பண்ணுவோம். இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணாம வந்துருவோம். வந்த உடனே திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு நம்ம ஏதாவது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதே ப்ராடக்ட் ரைட் சைட்லேயே வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ரீடார்கெட்டிங். ஆஸ் பர் சேல்ஸ் சைக்காலஜி, இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து 8 தடவை காமிச்சாதான் மக்கள் வந்து பாக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் வந்து ரீடார்கெட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ரீடார்கெட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து அதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வம், ஒரு டிசைர், இட் வில் கம் அஸ் அ டிசைர். ஸோ இந்த ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல அது வந்து ரீடார்கெட் பண்ண முடியாது. So digital marketing, you will get an instant results. Okay, so if I want a leads for next 1 week, so you will get the result. But in traditional marketing, the result will get delayed. So this is the difference between a digital marketing and traditional marketing. Okay. So anybody having a doubt till this point? So are you clear till this point? Type clear in the chat box. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு clear na உங்களுடைய chat boxல clear னு டைப் பண்ணுங்க. So thanks. So we'll move to the next slide. So what is digital marketing? So many of them are thinking that digital marketing is a very trending thing, all this thing. But as per my thing and my mentor's thing, so digital marketing is 99% is a pure marketing, 1% is a digital, which is technology. So what are the content you are posting? So what are the content you attract your customers? So what are the problem you are solving? So that is the main thing in this digital marketing. So when you create a content, so it will be promoted to the different channels like the Facebook, LinkedIn, WhatsApp, website, blog, all these things. So for this only the digital is working, using. So we using this technology is 1% only. So digital marketing na enna appadina 99% வந்து பியூர் மார்க்கெட்டிங். நீங்க என்ன கண்டென்ட் போடுறீங்களோ, நீங்க என்ன வந்து கண்டென்ட் வந்து அதுல வந்து கொடுக்குறீங்களோ, ஸோ அதான் வந்து மெயின். ஸோ நம்ம வந்து பீப்புளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஆட் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆடை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ அந்த 1% தான் வந்து நம்ம டிஜிட்டல் சேனல்ஸ் மூலமா வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்றோம். லைக் ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் மூலமா நம்ம வந்து இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்றோம். அதுக்கு தான் நம்ம இந்த டிஜிட்டல் சேனல்ஸ் யூஸ் பண்றோம்.
அதனால தான் இதோட பேர் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஓகே okay. Ram Sankar, what I don't know, understand your question. How to send certificates, sir? I didn't understand the question. Can you briefly explain about your question, because I'm not clear about this question. How to send certificate? I did not understand. Okay, are you clear till this point? So what is digital marketing? So type clear in the chat box. So type clear in the chat box. So type clear in the chat box. Okay. So next is so digital marketing overview. So what is digital marketing? You will see the overview. So in digital marketing, we have a 6 type of channels. Okay, so 6 type of channels. So one first thing is search engine optimization, which is SEO, search engine optimization. So how many of you aware of the search engine optimization? So if you aware of SEO, type S in the chat box. If you now aware of the search SEO, you type no in the chat box. So digital marketing la ஒரு 6 channels இருக்கு. அந்த channels பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல வந்து first channel வந்து SEO, search engine optimization. So எத்தனை பேருக்கு இந்த SEO பத்தி தெரியும்? SEO பத்தி தெரியும் அப்படின்னா S ன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. SEO பத்தி தெரியல அப்படின்னா no டைப் பண்ணுங்க. SEO பத்தி தெரியும்னா S, SEO பத்தி தெரியலனா no. Okay, thanks. So search engine optimization. So what is search engine optimization? For example, I am in Coimbatore. Okay, so I want a cake for any birthday party or thing. So what I do, I go to Google and searching a cake shop in Coimbatore. Okay, so I'm searching cake shop in Coimbatore. So once I search a cake shop in Coimbatore, there was a 2 results has been appeared. So first result is showing us chocozaza.com and second thing is takethecake.in. So why this chocozaza and the takethecake.in is appearing means, so you go to the third line, which is chocozaza is a premium cake shop in Coimbatore. chocozaza is a premium cake shop in Coimbatore. So chocozaza is a premium, you leave it. So after that there was a word called cake shop in Coimbatore. So when you search in the Google, the person who given this content in their website, so it will display. This is called SEO. So SEO is free. So you have to do organic. This is the organic research. So you have to do optimize your in their website. So next thing is takethecake.in. In that he given us best online cake shop in Coimbatore as a title. Okay. So Google is fetching this result. So like that, whenever you create a website or blog, so if you're talking about anything, so you have to research how the people will search in the Google or any other platform like a Bing or Yahoo. But India, we have to go with the Google only, because most of the person are searching in Google only. So you have to research a keyword, and based on the keyword, you have to optimize your website. Okay, so this is called SEO. So SEO, because most of the people are searching all the information in internet. ஸோ எஸ்இஓங்கிறது இன்டர்நெட்ல மக்கள் வந்து தேடுற கீவேர்ட்ஸ். இப்போ நான் எனக்கு கேக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து தேடுறேன் அப்படின்னா, நான் கேக் ஷாப் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு தேடுறேன். அதுல செக்கோசெல்சா.காம்னு ஒரு வெப்சைட் வருது, அப்புறம் takethecake.in ஒன்று வருது. செக்கோசெல்சால வந்து அவங்க தேர்ட் லைன்ல என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா, செக்கோசெல்சா இஸ் பிரீமியம் கேக் ஷாப் இன் கோயம்புத்தூர். அதாவது நம்ம வந்து சர்ச் பண்ற இந்த கீவேர்டை அதுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து சர்ச் பண்றாங்க. ஸோ takethecake.in அப்படிங்கிறது செகண்ட், இது வந்து என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா, பெஸ்ட் ஆன்லைன் கேக் ஷாப் இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ அந்த கீவேர்டை அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணதுனாலதான் நம்மளுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து தெரியுது. ஸோ இதே போலதான் நீங்க உங்க வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, இல்லைன்னா வந்து பிளாக் எழுதினாலும் சரி, இந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்க வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுடைய வெப்சைட்டும் வந்து கூகுள்ல டாப்ல வரும். ஸோ இது வந்து SEO is very very important in digital marketing. So are you clear till this point? Type clear in the chat box. Can you type clear in the chat box? Are you clear till this point? Okay. So next channel is search engine marketing. Okay. So what is search engine marketing? So search engine marketing is nothing but, so I don't have a time to optimize my website.
I don't have a time to optimize my blog. But if anybody search this keyword, my result will be shown in the top. So you have to pay a cost amount to Google as an ad cost, and your ad will be appear in the top of the result. So before going to this search engine marketing, I have to tell one thing. So many of them, out of 98% of the people, will not go to the second page of the Google. Okay, so in the last example, we see so we will see the cake shop in Coimbatore. Okay, so this is showing in the first results, but they will not go in the second page, third page, fourth page. So out of 98% of the people will be in the first page only. They will not go to second, third page. So whenever you optimize, your website should be in the top of the page, first page. So it is in the top results. So then only you will get more inquiry about your business through SEO, search engine optimization. So in search engine marketing, you have to pay an ad cost. So this ad cost will be paid to the Google. So Google will top you in the search based on your keywords. So search engine marketing என்ன அப்படின்னா, நம்ம கூகுளுக்கு விளம்பரங்களை வந்து நம்ம விளம்பரங்களுக்கு வந்து நம்ம காசு கட்டி ஏதாவது ஒரு கீவேர்ட், நம்ம பிசினஸ் ரிலேட்டட் கீவேர்ட் வந்து சர்ச் பண்ணா அது கூகுள் வந்து அது வந்து காமிப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங். ஸோ சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா, என்னால வந்து எஸ்இஓ எல்லாம் பண்ண முடியாது, ரொம்ப காம்படிட்டிவ் கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப்ல கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. So example of this search engine marketing is, so I put a domain registration in the Google. So it will show a namecheap.com. So in that there was one word is that ad. So this is nothing but SEO. So the namecheap.com is paying the amount to Google, and it will show in the results of the top results of the page. So like that, the GoDaddy, the Big Rock. So this keyword is a very competitive keyword. So it is showing a 4 ad thing in the first thing. Okay. After that only there's organic SEO and all is coming there. So like this, the search engine marketing is working that. So third thing is the content marketing. So content marketing is nothing but you have to give information. So after that, you have to give a call to action about the product, all those things. So how the content marketing is working? So content marketing is work like so whenever any person visiting any website, they will looking for an information. They will not purchase immediately. So they will first looking for the information. So 75% of the person are looking for the information. 23% are comparing with like a testimonials, FAQ, and trials, all these things. So 2% is ready to take action, which is contact you, enquire you, buy you. This will happen 2%. So whenever any person going to any website, if you going to Amazon site to buy any product, so you will go at least 10 times. After that only you will buy the product. So this is the way this content marketing happening. So first of all, you have to give an information properly in your website. You have to give a proper thing in your website. So then only the people will attract and buy you. Okay. So கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, ஒருத்தர் 100 பேர் வந்து உங்க வெப்சைட் வந்தாங்கன்னா 75 பேர் வந்து இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வேண்டி தான் வராங்க, இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்க்கு வேண்டி வராங்க. 23 பேர் வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க யாரு, உங்க ப்ராடக்ட் என்ன பண்றீங்க, நீங்க எத்தனை வருஷமா இந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அமேசான்ல, பிளிப்கார்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரிவ்யூஸ் வந்து பார்ப்போம். ஸோ டெஸ்டிமோனியல்ஸ், ரிவ்யூ, FAQ இதெல்லாமே வந்து பார்ப்போம். ஸோ 2% வெறும் 2% தான் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் பை பண்ணுவாங்க, இல்ல கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா என்கொயர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நடக்கும். ஸோ அதனால கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆல்சோ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ whenever you put up any product, you have to give a proper information. Okay, information ப்ராப்பரா கொடுக்கணும். Are you clear till this point? Type clear in the chat box. So type clear in the chat box. So type clear in the chat box. If you have any queries, you'll ask end of the session. So I will allow 5 to 10 minutes for your Q&A session. So are you clear till this point? So we have three things. One is search engine optimization, SEO. Second thing is search engine marketing. Third thing is content marketing. Are you clear with these 3 channels? Type clear in the chat box. So நம்ம வந்து 3 விஷயம் பார்த்தோம். SEO,
SEM அதாவது சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங், அப்புறம் வந்து கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் அப்படின்னா உங்களுடைய சேட் பாக்ஸ்ல கிளியர்னு டைப் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ. Ramshankar, I will check with this admin. I will update you about the certificate of this, for this video. Okay. So next thing is database marketing. So database marketing is nothing but if you purchase any product in Flipkart or Amazon, so next day you will get a mail, daily one mail. So today this offer is there. Today this product has been new launched. So today this is the carnival. All this thing they will put that in the email. And also if you register, if you give your mobile number in any place, they will send some commercial messages. Okay. So through SMS, that is called a database marketing. So database marketing is nothing but they will send through email, they send through SMS, they send through WhatsApp. So all these things are the promotional terms through a SMS gateway or through a WhatsApp or through a email. This is called a database marketing. So they were collecting the data from you and they will send the promotion offers simultaneously to your mobiles or email. ஸோ டேட்டாபேஸ் மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னா, நீங்க எங்கேயாவது போகும்போது உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இல்லை மொபைல் நம்பரை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ரொமோஷனல் ஆஃபர்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான்லாம் நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள்ல இருந்து உங்க மெயிலுக்கு வந்து இந்த ஆஃபர் இருக்கு, புதுசா இந்த லான்ச் ஆயிருக்கு, இந்த விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ் மார்க்கெட்டிங் மூலமா இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இது 4th சேனல். ஸோ 5th சேனல் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இன்ஃப்ளூயன்சர் இஸ் நத்திங் பட் if you have a lot of followers in your YouTube, in your Instagram or in any other channels, if you are having a lot of fans in Facebook, so you will have an influencer, you will become an influencer. So if you see many of the YouTube channel, they have a lot of subscribers, they will put ad before they starting their video. Okay, so if you have a lot of followers, so many of the top companies come to you and ask to put the ad in your channel before the video starts. They will pay money to you. Okay, that is the influencer marketing. So influencer marketing is nothing but you have to be popular in this. You will be a celebrity in that particular field. So influencerங்கிறது நீங்க வந்து ஒரு இதுல வந்து பிரபலமா இருப்பீங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர் இருப்பாங்க. இப்போ யூடியூப்ல நிறைய ஃபாலோவர் இருப்பாங்க, ஃபேஸ்புக்ல நிறைய ஃபாலோவர் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா வந்து இன்ஸ்டால வந்து நிறைய ஃபாலோவர் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர் அப்படிங்குவாங்க. ஸோ இன்ஃப்ளூயன்சருக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்சரா இருக்கும்போது உங்ககிட்ட நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணி அவங்களுடைய விளம்பரங்களை வந்து காமிக்க சொல்லுவாங்க. அந்த விளம்பரங்கள் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து அனுப்புவாங்க, அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங். Then last thing is affiliate marketing. So what is affiliate marketing? So if you refer any product and based on this you will get any commission through online, it is called affiliate marketing. For example, there was a company called Amway, Vestige. These are the direct selling companies. They are selling as a consultant. Okay, so when they sell that product, they will get a commission. So like that, if you sell through online, you will get a commission through online. If you get a commission, this is called affiliate marketing. The Amazon is already having the affiliate marketing system. That is a free only. You can join and you can earn through affiliate marketing. So affiliate marketing என்னன்னா, இப்போ வந்து ஆம்பே, வெஸ்டீஜ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து கன்சல்டன்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கமிஷன் வரும். அதே போல அது வந்து டைரக்ட் செல்லிங். ஸோ ஆன்லைன் மூலமா நீங்க வந்து ஏதாவது ப்ராடக்ட் ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா அதோட பேர் வந்து affiliate marketing. Okay, sorry, clear till this point? So type clear in the chat box. We see 6 channels. One is SEO, SEM, third thing is the content marketing, fourth thing is database marketing, fifth thing is the influencer marketing, and sixth thing is the affiliate marketing. Sorry, clear till this point? Type clear in the chat box. So type clear in the chat box. Ramshankar, this GUVi admin will answer your question to send a certificate for this video. Okay, so GUVi admin will
reply you in the chat. Okay. So next thing is, so whenever you go to when you go to your business to digital, so the 8 things you have to follow them. So what are the things I will tell you in the step-by-step process. So first thing is, so you have a website. Okay, this is the 8 piece of online puzzle. So whenever you have to successful in the digital world, so you have to have this 8 things. Okay, so first you have to have a website. So how many of you have a website? Type S in the chat box. Type S in the chat box. So இந்த 8 pieces of online puzzle first வந்து வெப்சைட் கண்டிப்பா இருக்கணும். நீங்க டிஜிட்டல்ல உங்களுடைய பிசினஸ் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங்கா கண்டிப்பா இருக்கணும். எத்தனை பேர்கிட்ட வெப்சைட் இருக்கு? வெப்சைட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய சாட் பாக்ஸ்ல எஸ் டைப் பண்ணுங்க. வெப்சைட் இல்ல அப்படின்னா நோன் டைப் பண்ணுங்க. So if you have website, type yes in the chat box. If you don't have a website, you type no in the chat box. So how many of you have a website? Can you comment in the chat box? Can you comment in the chat box? So can you comment in the chat box? How many of you have a website? If you have a website, type yes in the chat box. So nobody have a website? Okay. So the website is very, very important. So many of them are thinking that so I will run a business through Facebook or WhatsApp or Insta like that. But the website is very, very important, because many of them are thinking that if I create a website, that is an expensive. Okay, so I have to pay 10,000 for creating the website, 15,000 for creating a website, and also we have to purchase a domain, hosting, all these things they are telling. So I want to clear one thing. If you are in the online thing, so many of them are for first. I told about the content marketing. So the 75% are first they are gathering information and 23 are comparing, 2% are contact you, like that I have told that in this previous slide. So whenever they purchase any product through you, first they will refer you, so who you are, so when your company is started, so that is the social proof. So then if you have a website, the Facebook and Google is feeling that you are an authentic person. ஸோ வெப்சைட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்க பிசினஸ் ஆன்லைனா கொண்டு போகணும் அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹாவ் அ வெப்சைட். ஓகே, யூ ஹாவ் அ வெப்சைட். அந்த வெப்சைட் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, வெப்சைட் வந்து எனக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ், வெப்சைட் ஒரு கிரியேட் பண்ணணும்னா எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வெப்சைட் இஸ் நாட் த எக்ஸ்பென்சஸ், வெப்சைட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அ பிசினஸ். இஃப் யூ ஹாவ் அ ஷாப், if you have a physical shop, you have to pay a rent. So like that, if you have a business online, you have to pay a rent for this online thing. Okay, so like a domain hosting, and you have to for the designing and all. So if you if you have a website, you will get an inquiry automatically. So I also doing a online business. I will have get an inquiry through my website only, through my Google SEO part thing only. So the website is very important. So in the coming thing, you have to create a website. So that is very, very important. So many of them are thinking that website is the expenses. So you don't think like expenses, it is an investment for your business. Okay. So are you clear till this point? So type clear in the chat box. So type clear in the chat box. Okay. So next thing is content. So content is nothing but whenever you create a website, you have to follow the SEO, search engine optimization. We have already seen in the previous slide. So you have to follow the SEO content. So that is very, very important in this online game. Okay. So create a website. After that, you have to follow the SEO guidelines and follow the SEO process. Then only you will get the visitors to your website. So you will publish the website. After publishing, you have to get a visitors from the Google search or any other platforms. So for that, SEO is very, very important.
So third thing is you will have a lead magnet. So what is lead magnet? So whenever you go to any website, there was a pop-up will come like I will give a free tips, I will give a free ebooks, I will give a free video. So that is a lead magnet. So lead magnet is nothing but you are collecting the data of the person who are all coming to your website. So suppose if 10% is coming to your website, only one or two will call your number. So if you put a contact number in your website, so only one or two will call your number. So if you want to track the customer footprint, you have to follow this lead magnet. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய வெப்சைட் போயிருக்கோம். அந்த வெப்சைட்ல எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பாப்அப் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ டிப்ஸ் வேணுமா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்களா, இல்லைன்னா வந்து நியூஸ் லெட்டர் வேணுமா, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து கேட்பாங்க. எதுக்கு கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம வந்து 10 பேர் விசிட் பண்ணா ஒரு ஆள் 2 பேர் தான் வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் இருந்தாங்கன்னா கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மற்ற பேரை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டாக்டிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு insert a lead magnet form in your website. Okay, this is the third thing. The fourth thing is so email or CRM. So whenever you will get the lead magnet, so you have to follow through an email. So like a Flipkart, Amazon, how is doing daily, they are sending an email, blasting the email to every customers. So like that, you have to follow this email. So next thing is a CRM. So how many of you know the CRM? Type. So what is CRM? Type in the chat box. Type in the chat box. So what is CRM? So any idea about CRM? Type in the chat box. So any idea about CRM? So CRM is nothing but a customer relationship management. Whenever we feel we do some mistakes in the CRM, so what we do this thing is, first is whenever any person come to your shop, if you, for example, if you have a physical shop, okay, so if anybody coming to the shop, so what you do, you will sell the product and you will send the customer. But many of them think that the purchase, once the purchase has been happens, once the sale has been happens, the relationship between the merchandise and the customer has been gone. But whenever any customer come and purchase the product, you have to maintain their database, like their name, their mobile number, the mail ID. So for example, I have a mobile shop. So if a customer come to my mobile shop, so I will sell my mobile phone and I will collecting the data. So whenever any new branded mobile will come, any offer will come, I will send the SMS to their customer. So சிஆர்எம்ங்கிறது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்க கடைக்கு வந்தாங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த பர்ச்சேஸ் முடிஞ்சு சேல்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம அந்த கஸ்டமருக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த கஸ்டமருக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் உங்களுக்கும் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து அவர்கிட்ட பண்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் தான். ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ், அதாவது அவங்களுடைய நேம், அவங்களுடைய மெயில் ஐடி, அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர், இந்த மூணையும் கலெக்ட் பண்ணி நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது புது மொபைல் ஆஃபர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து போடலாம். இந்த மாதிரி புது மொபைல் வந்திருக்கு, புதுசா இந்த 50% டிஸ்கவுண்ட் வந்திருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து உங்களுடைய கஸ்டமர். ஸோ நாளைக்கு அவங்க வந்து உங்க பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமராகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து இந்த சிஆர்எம் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தட். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ மென்ஷன் திஸ் 4 திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வெப்சைட், செகண்ட் திங் இஸ் கண்டென்ட், third thing is lead magnet, and fourth thing is email or CRM. How many of you clear till this point? Type clear in the chat box. So எத்தனை பேருக்கு இந்த 4 விஷயம் வந்து புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுடைய chat boxல S டைப் பண்ணுங்க. So if you have any queries, you ask in the chat box. Okay, so next thing is social media. So you have to active in social media. So you have to active in Facebook, you have to active in Instagram, you have to active in WhatsApp, you have to active in LinkedIn. So all the social media you have to follow, you have to active in this. So then only the people will know what you are doing in this world. Okay,
So if you are doing any business, you have to promote their business in the social media. You have to give information about the product in the social media. Okay, that is very, very important. So many of them are not doing that. At least you have to do one post in the social medias like WhatsApp, LinkedIn, Facebook, all the things you have to post at least one post in a social media. Okay, that is very important. So next thing is a blogging. So blogging is nothing but you have to give information about a product. So here, what I have to mention is there was two person. One is active person, another one is inactive person. So if you like active person or inactive person, நம்ம கிட்ட ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாரு, இன்னொருத்தர் வந்து ஆக்டிவா இருக்க மாட்டார், ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பார். சோ நம்மளுக்கு அந்த ஆக்டிவா இருக்கிறவரை பிடிக்குமா இல்ல சோம்பேறியா இருக்கிறவரை பிடிக்குமா? உங்களுடைய சாட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. So if you like active person or an inactive person, so the lazy person, so whom you like? So type active or lazy. Active. So like that only Google also like the active person. So if you do a blogging in your website, your pages will get added daily. If you do blogging daily, once your page will get active daily. So Google also do in their Google also do in the search engine in the top. So many of them are thinking that whenever I finish the website, whenever I do SEO, my part is over. So you have to do a blogging about anything. Okay, so today offer you can do a blogging. So this new product you can do in the blogging. So all these things you have to do a blogging. So blogging is very, very important in this field. So many of them are missing this blogging, so that they will not get the success in the digital world. Okay, so blogging is very important. So blogging you have to do at least one post or weekly thrice a post in your website. Okay, so then only the pages will increase. So Google also found that okay, this person is daily adding one post, so we have to top in the search results. Okay, so blogging வந்து எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன், உங்களுடைய ப்ராடக்ட் இதை பத்தி, அப்புறம் வந்து நியூ ஆஃபர்ஸ், அதை பத்தி கூட நீங்க பிளாகிங் பண்ணலாம். ஸோ பிளாகிங் பண்ண உங்களுக்கு பேஜஸ் வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். பேஜஸ் ஆட் ஆக கூகுள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவர் வந்து ஆக்டிவா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து கூகுள் சர்ச்ல வந்து டாப்ல வச்சுக்குவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா வெப்சைட்டும் எஸ்இஓவும் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து பிளாகிங் வந்து டெய்லி ஒரு போஸ்ட் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா வாரத்துக்கு 3 பிளாகாவது பண்ணணும், 3 போஸ்டாவது பண்ணணும். ஸோ பிளாகிங் வந்து நீங்க வந்து டெக்ஸ்டா இருக்கலாம் இல்ல வீடியோவும் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிளாகிங் should be in a text or in a video. So that both you can do that. So next thing is, so if you want a lead, okay, if you want a lead very quickly, then you have to go with the paid ads. So the paid ads you have in the Facebook ads is very, very cheaper, and you can go with the Google ads, you can go with the LinkedIn ads, or you go with the YouTube ads. So paid adsங்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் இமிடியேட்டா வேணும், எனக்கு லீட்ஸ் வந்து இமிடியேட்டா வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் டூயிங் a program next week in one session. Okay, so for that I need a leads, you have go with the Facebook leads. Okay, that is a lead. So if the paid ads is not very important, so if you want to more leads immediately, then you go for a paid ads. Okay, so next and the last thing is analytics. If you have a purchase team well, if you have a operation team well, if you have a sales team well, but if you don't have a financial team is not doing well, so what will happen? Your business will get lost. So like that you have to do analytics. So it is like seeing what is happening, so what is the pages the people will like, what is the content the people will like. So you have to measure using this analytics. That is a tool called Google Analytics. You can measure based on this analytics. Analytics na enna appadina, இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் டீம் இருக்கும், சேல்ஸ் டீம் இருக்கும், ஆபரேஷன் டீம் இருக்கும். அந்த டீம் எல்லாமே நல்லா பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணுவாங்க. ஆனா ஃபினான்ஸ் டீம் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய பிசினஸ் வந்து லாஸ் ஆகும். ஸோ கணக்கு வழக்கு பார்க்கறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கணக்கு வழக்கை நம்ம அந்த ஆன்லைன் பிசினஸ்லயும் பார்க்கணும். அது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அனலிட்டிக்ஸ் மூலமா நீங்க பார்க்கணும். அனலிட்டிக்ஸ் மூலமா நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுடைய வெப்சைட்டை யாரு வந்து எத்தனை பேர் லைக் பண்ணிருக்காங்க, எத்தனை பேஜ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருக்காங்க, எத்தனை பேர் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, உங்க கண்டென்ட் எத்தனை பேர் வந்து லைக் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு அனலிட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்கும்.
எத்தனை பேர் உங்களை பத்தி ஃபீட்பேக் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெஷரிங் யுவர் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அனலிட்டிக்ஸ். ஸோ வி சி 8 things. First is website, second thing is content, third thing is the lead magnet, fourth thing is the email or CRM, fifth thing is the social media, sixth thing is the blogging, seventh thing is the paid ads, and eighth thing is the Google Analytics. Okay, analytics. So you can use the Google Analytics or many other tools that you can use that. Okay, now I have a question from all. So I want everyone to answer this thing. Out of 8, how many of you following how many things? For example, if you have only website, you put 1. If you doing website and SEO, you put 2. If you do a lead magnet, put 3. So out of 8, how many you are following? இந்த 8 விஷயத்துல எத்தனை விஷயத்தை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட வெப்சைட் இருந்துச்சுன்னா 1 ன்னு போடுங்க, SEO இருந்துச்சுன்னா 2 ன்னு போடுங்க, லீட் மேக்னெட் இருந்துச்சுன்னா 3 ன்னு போடுங்க. ஓகே, வேத் பதக் is saying 0. So any other comments? So any other comments? So Ram Sankar 0. Okay, so you have to grow more, you have to do more things in the digital if you go your business digitally. Okay, so thanks for your comments. So my suggestion is within this 15 days or 30 days, you have to follow at least 6 things in this. Okay, so what my recommendation is, you have to create a website, you have to create you have to insert the SEO, which is optimized your website, which is you have to insert a lead magnet and email or CRM and social media, blogging. So this 6 you can do initially. After that, if you have a budget to post the ad, you have to go with the paid ads. So after, if your visitors are having more, you can go with the analytics. Okay, then only the measuring will take place. So எத்தனை பேர் வந்து இந்த 8 விஷயங்களை வந்து சாரி யாரெல்லாம் வந்து இந்த 8 விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணலையோ, அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 6 விஷயத்தை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்ன அப்படின்னா வெப்சைட், கண்டென்ட், லீட் மேக்னெட், இமெயில், சோஷியல் மீடியா, பிளாகிங். ஸோ உங்களுக்கு பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து பெய்ட் ஆட்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணலாம். ரொம்ப அதிகமான டிராபிக் போகும்போது நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 6 விஷயத்த அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 நாளைக்குள்ளேயாவது நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தென் ஒன்லி வில் கோ the business digitally very good success. So my recommendation is go with the 6 within 30 days, because now it is a lockdown period, so you have a time, you can implement all these things. Okay, so this is my presentation. If you have any questions, or you feel this webinar is useful, type useful in the chat box. இந்த வெபினார் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா, எனி இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா, இன்னைக்கு ஏதாவது லேர்ன் பண்ணீங்களா, உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. Are you feeling this webinar useful? Type useful in the chat box. So thanks Ram Sankar. Okay, thanks. So any other comments? So any other comments? So if you have any questions, you will type in the chat box. Thanks Priyanka. Finish ஆகுது. ஆமாமா.